Hello students, welcome again to my online class. This is Shortcut Taslim Afroz, lecturer, Department of English. Dear students, in today's class we will talk about Unit 12 from EFT book, and this topic is about roots. Dear students, if we talk about the word roots, in that case আমরা সবাই জানি যে এই root শব্দটি মূলত একটি শেকড়কে বোঝায়. That means one of the parts of a tree in the earth, অর্থাৎ কোনো পৃথিবী অর্থাৎ মাটিতে পুঁতে থাকা, মাটির নিচে থাকা একটি শেকড়ের কথা বলছে, একটি গাছের অংশ. কিন্তু in this passage this word actually symbolize in different ways. It's actually symbolize a close relation to a place where we born or our family used to live. সো আমরা এখানে জানবো একটা ক্লোজ কানেকশনের কথা, যেখানে কিনা আমাদের ফ্যামিলি, আমাদের পরিবার যেখানে আছে এবং আমাদের যে জন্মভূমি সেখানের সাথে একটা ক্লোজ বন্ডেজের কথা বলা হয়েছে. ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি পুরো প্যাসেজটি তোমাদের জন্য পড়ার আগে একটা জিনিস অবশ্যই তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি. সেই ব্যাপারটি হলো তোমাদেরকে অবশ্যই পুরো প্যাসেজটি খুব ভালো করে পড়তে হবে, যাতে করে এখান থেকে তোমরা পুরো প্যাসেজের কোয়েশ্চেন আনসারগুলো লিখতে পারো. সেক্ষেত্রে একটি প্যাসেজ কিভাবে পড়বে এই বিষয়গুলো আমি কথা বলেছি আমার প্রিভিয়াস ক্লাসে. সেখানে আমি বলেছিলাম একটি প্যাসেজ পড়ার জন্য ইউ হ্যাভ টু ফলো 3 ট্যাকটিক্স. ইট উইল হেল্প ইউ টু অ্যান্সার অল দ্য কোয়েশ্চেন্স ফ্রম this passage. You have to be very tactful if you want to show your expertise in that case. Well, কি সেই বিষয়গুলো? First one, I have already written here. You can see scanning, then skimming and skipping. These 3 things is very important. 3 things are very important for or reading a passage properly. আজকে আমি পুরো বিষয়গুলো আর আলোচনা করব না, কারণ আমি প্রিভিয়াস ক্লাসে তোমাদেরকে দেখিয়েছি. আজকে জাস্ট বলবো তোমরা পুরো প্যাসেজটি পড়ার আগে এই নিয়মগুলো ফলো করার চেষ্টা করবে, যাতে করে এখান থেকে অ্যান্সার করতে পারো. So dear students, let's get started to know about this passage. Well, this unit is about root. I have told you earlier. Well, dear students, here one another thing is important to mention here, that this word actually means a close connection to our family, our friends, relatives, our bondage to our culture, to our birthplace, our culture, our tradition. It's at the same time, it's very true that we have a very strong feeling, a soft corner to our birthplace. We feel an attraction and pull to our roots. Whenever we get time, we try to go at home, go our village, so that we can share our happiness, our joy, our sad moment, everything with our families. If we talk about an example, in that case we can say the Muslim community in Bangladesh want to share their happiness to get back home. At the same time, we find a mad rush everywhere because of the homebound people become desperate to get back home. Nothing can stop them to meet their relatives. Anything may be happen, but one thing matter for them, that is they want to meet their families, their relatives, their in-laws. So by any means they want to go there. So this is how actually the people of Bangladesh feel a strong bondage to their birthplace. At the same time, a person who does not have any entity, any identity, in that case they are devoid of values, social responsibilities and humanity. Dear students, when we feel that there is no when we lose any bond, in that case we feel rootless. So this is all about this passage, and you have to read this passage properly. Before answering question from this passage, please make sure that you have completed to read this passage properly. চলো শিক্ষার্থীরা, আমি তোমাদেরকে এটি বাংলা করে দিচ্ছি. এই প্যাসেজটিতে মূলত আমরা শিখেছিলাম যে রুট মূলত কি বোঝায়. রুট বোঝায় হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের শেকড়ের টান, তার বার্থ প্লেসের যে টান আছে সেটির কথা.
ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই প্যাসেজের মধ্যে আমরা আরও জানবো যে কি করে মুসলিম কমিউনিটির মানুষজন তাদের যে ঈদ শেয়ার করার জন্য, ঈদের আনন্দ দুঃখ কষ্ট শেয়ার করার জন্য মানুষ গ্রামে ছুটে যাচ্ছে। কোথায় কি হচ্ছে তার চেয়েও বড় ইম্পর্টেন্ট তাদের কাছে এইটি যে তারা তাদের পরিবারের সাথে মিশতে পারছে, কথা বলতে পারছে, দুঃখ শেয়ার করতে পারছে। যে কোনো কিছুর বিনিময়ে তাদেরকে গ্রামে যাওয়া চাই শেকড়ের টানে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো আশা করছি যে তোমরা বুঝতে পেরেছো, এবং প্লিজ এই প্যাসেজটা কমপ্লিট কর। অ্যান্সার দেওয়ার আগে অবশ্যই তোমরা পুরো প্যাসেজটি পড়ে নেবে। চলো ডিয়ার স্টুডেন্টস, টুডে আই হ্যাভ প্রিপেয়ার সাম কোয়েশ্চেন ফর ইউ। যদিও তোমাদের পরীক্ষায় 5টি তোমরা কোয়েশ্চেন পাবে, কিন্তু এখানে আমি 3 কোয়েশ্চেন রেডি করেছি অ্যাজ এ স্যাম্পল। সো লেটস start to practice these 3 questions. First one, do human beings have roots like the trees? প্রথম কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে, মানুষের কি গাছের মতো করে শেকড় আছে? ইয়েস ডিয়ার স্টুডেন্ট, যদি আমি এই কথা বলি তাহলে বলতে হয় গাছের যেমন শেকড় মাটির নিচে থাকে, ঠিক তেমনি আমি আগেই বলেছি এটা একটা স্ট্রং ফিলিং, এটা মানুষের মনের ভেতরে খুব সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তাহলে আমরা লিখতে পারি ইয়াস, হিউম্যান বিইংস হ্যাভ রুটস লাইক দ্য ট্রিজ। তার মানে একটা গাছের মতো থাকে, বাট আনলাইক ট্রিজ ইট ইজ নট ভিজিবল, ইট অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য আর্থ। ওয়েল, নেক্সট, তাহলে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমরা সরাসরি কোনো কিছু থেকে, প্যাসেজ থেকে পুরো কোশ্চেনটা লিখবো না। আমরা কি করব, আমরা চেষ্টা করব ক্রিয়েটিভ অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। ওয়েল ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমার নেক্সট কোয়েশ্চেনের কথা যদি বলি, হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ নন এন্টাইটি? এই কোয়েশ্চেনের উত্তরটা আমি অলরেডি দিয়েছি ডিয়ার স্টুডেন্টস। তাহলে আমরা বলতে পারি নন এন্টাইটির কথা, নন এন্টাইটি, yes, a non-entity divorce of values, humanity and social responsibility. So এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে একটা মানুষের এন্টাইটি থাকা উচিত যাতে করে সে অন্যের সাথে নিজেকে কখনো মনে না করে যে সে রুটলেস, তার সাথে একটা ক্লোজ কানেকশন থাকে। Well, next question, why do people get back home? This question answer is very simple and very easy. I have already told you that because to share happiness, their sadness, everything, তাদের এই বিষয়গুলো শেয়ার করার জন্য তারা যখনই সুযোগ পায় তখনই চেষ্টা করে তাদের গ্রামের আত্মীয় স্বজনের সাথে, তার পরিবারের লোকজনের সাথে দেখা করার জন্য। সো আমরা এই অ্যান্সারটা আমরা কিভাবে লিখতে পারবো? পিপল get back home to share their happiness, their joy, their sadness, everything to their family members. তো এভাবে করে যে স্টুডেন্টস আমরা চেষ্টা করব এখানে যে প্যাসেজটি ভালো মতো পড়ার এবং সেখান থেকে কোয়েশ্চেনগুলো অ্যান্সার করার। যে স্টুডেন্টস, এই ছিল হচ্ছে পুরো বিষয়টি, এই প্যাসেজটি। এখন আমরা পড়ব পরবর্তী প্যাসেজটি, এবং সে একইভাবে বলবো এই কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমরা পুরো প্যাসেজটি ভালো করে পড়বে। Dear students, earlier we have completed lesson 1, that was about root part 1. This one is lesson 2, my roots part 2. Dear students, our theme is about roots, where the word root actually means in this passage that a close connection to our family, our birthplace, a strong bondage to our birthplace, our relatives, our in-laws, and at the same time, of course, it symbolizes our culture and tradition. In this passage, unit 12, lesson 2, we will know about some characters and where they feel a strong bondage to their village. In this passage, in lesson 2, here we can see a character, Mr. Mainul. Mr. Mainul and his brothers all have completed their higher education from different fields or universities, but they really love to spend their life in village. They are very happy to lead a simple life in village. At the same time, they feel a strong bondage and feel to do something good for their village, their birthplace. They are happy leading a simple life, very simple life with their families. They can interact, they can share their happiness, their sadness, everything, every moment with their family. So they never want to go cities and for luxury. They never ready to lead a luxurious life in cities. Rather, they want to lead a simple life in village. And Mr. Mainul, though he has completed his higher education, still he loved
his profession, his occupation is farming. He loved farming and he want to do something for his village. Dear students, at the same time, these characters, Mr. Mainul and his brothers, actually are torch bearers for the others to be respectful to their homeland, their roots. So from these characters, we actually have a very good lesson that we all should have a soft corner, attraction, feel an attraction or pull to our roots. And at the end of the day, it's important that we are doing something for our village, for our motherland, our birthplace. So this is all about this passage, and it's a lesson for everyone. So dear students, actually this all the thing as I told you was an overview of this passage. Actually it's a summary, so you have to confirm that you have completed the whole passage. By reading the passage properly, you will be able to answer all the questions from this passage. So dear students, as before, I just want to show you that these three tactics will help you to read a passage properly: scanning, skipping and skimming. Well dear students, as I told you earlier that in your examination you will find 5 questions from a passage, but today I have prepared 3 questions as a sample for you. So let's start to practice these 3 questions. What is Mr. Mainul's occupation? Dear students, as I told you earlier that Mr. Mainul, though he has completed his higher education, but he loved farming, so his occupation is farming. Well, next question is, who never forgot their roots? কে তাদের roots এর কথা অর্থাৎ শেকড়ের কথা ভুলবে না। শেকড় বলতে আমি আগেই বলেছি ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে কোনো গাছের শেকড় বোঝাচ্ছে না, সেটি আমাদের মূলটাকে বোঝাচ্ছে, যে মূলটি আমরা যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি, আমাদের পরিবার যেখানে থাকে সেটিকে বোঝায়। সো যদি আমি এই প্রশ্নের অ্যান্সারটির কথা বলি, who never forget, in this passage we already learned about the character Mr. Mainul and his brother. So the question is very easy and simple, that Mr. Mainul and his brothers never forgot their roots. কখনোই তাদের শেকড়ের কথা ভুলে যায়নি, কারণ they feel a strong responsibility to their village. Well, who have been torch bearers? কার কথা বলছে? টর্চ বেয়ারার কথা। আমি আগেই বলেছি মিস্টার মাইনুল এবং তার ভাইরা হাইলি এডুকেটেড হওয়ার পরেও তারা সিম্পল লাইফ লিড করার জন্য প্রস্তুত, তারা লাক্সারিয়াস লাইফে বিশ্বাসী না। সো দে অ্যাকচুয়ালি torch bearers, they are actually the torch bearers, and they are also inspiration for other people. They want to teach a lesson that everyone should be more careful about their village. They should be respectful, they should respect their root, their birthplace, and do something good for their village. So dear student, this is all about this passage. প্লিজ তোমরা পুরো প্যাসেজটি ভালো করে পড়বে যখন তোমরা এখান থেকে কোয়েশ্চেন আনসার করবে, এবং মনে রাখবে যে যখন তোমরা পড়ছো অবশ্যই 3টি বিষয় তোমরা খেয়াল রাখবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, চলো আমরা এবার লাস্ট যে লেসনটি আছে সেটি দেখি। Well dear students, already we have completed 2 lessons from this unit. Now we are going to start lesson 3, the return of the native. In this passage we'll know about Michael Madhusudhan Dutta. Michael Madhusudhan Dutta was a dramatist and poet at the same time in Bangla literature. Dear students, we can relate this lesson, this chapter, with the theme of the unit, roots. Here, from this biography, we come to know that the return of the native of Michael Madhusudhan Dutta. From the very childhood, Michael Madhusudhan Dutta wanted to be an Englishman in forms and manners. He thought that he was born in the wrong planet. He had a great aspiration to be an Englishman. He thought that his creative genius will be more receptive in West, but gradually he understood that he was wrong, and after being disappointed, he started to write a sonnet, Kapotakkhonal.
This sonnet helps him to find a great honor from this Bangla. At the same time, dear students, Michael Madhusudan Datta understood that this is Bangla is the real place and the real identity. That means his true identity, in fact, lies in Bangla, and he understood that he was a sojourner in Europe and he come back in Bangladesh. Dear students, এভাবে করে এই ইউনিটটি থেকে আমরা বুঝতে পারছি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে। মধুসূদন দত্ত অ্যাকচুয়ালি যিনি কিনা খ্রিস্টান ধর্মের পরবর্তীতে দীক্ষিত হয়েছিলেন, যদিও তিনি হিন্দু ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার একটি প্যাশন ছিলেন যে তিনি বাংলা ভাষা থেকেও প্রেফার করছিলেন ইউরোপিয়ান হিসেবে নিজের যে ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস আছে সেটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে, এবং একটা সময় তার যে ভুল ধারণাটা ছিল সেটি তিনি বুঝতে পারেন এবং বাংলায় ফিরে আসেন। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করছি যে তোমরা পুরো প্যাসেজটি বুঝতে পেরেছো, কারণ এটি একটি সামারি ছিল এবং তোমরা মেক শিওর করবে যে পুরো প্যাসেজটি তোমরা ভালো করে পড়ছো। সো আমি তোমাদের জন্য অলরেডি কিছু কোয়েশ্চেন প্রিপেয়ার করে রেখেছি। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, চলো আমরা প্যাসেজগুলো ভালো করে পড়ে এখান থেকে আমরা চেষ্টা করব কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো দেওয়ার। আমি আগেই বলেছি তোমরা তোমাদের পরীক্ষার মধ্যে 5টি কোয়েশ্চেন পাবে একটি প্যাসেজ থেকে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে এখানে দেখাবো 3টি কোয়েশ্চেন, কিন্তু তোমরা চেষ্টা করবে অবশ্যই পুরো প্যাসেজটি পড়ার জন্য। চলো ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্রথম যে কোয়েশ্চেনটি, হোয়াট ডিড মাইকেল মধুসূদন দত্ত অ্যাসপায়ার টু বি ফ্রম হিজ আর্লি এজ। আমি আগেই বলেছি যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার আর্লি এজ থেকে যেটা হতে চেয়েছিলেন সেটি হচ্ছে ইংলিশম্যান ইন ফর্মস অ্যান্ড ম্যানার্স, অর্থাৎ তিনি বিভিন্নভাবে যত ধরনের ফর্ম এবং ম্যানারে তার লেখার যে ক্রিয়েটিভিটি ছিল সেটিতে ভেবেছিলেন যে তিনি একজন ইউরোপিয়ান হবেন। ওয়েল, what is the name of his Bangla sonnet? Dear students, I have already mentioned these things. The name of his Bangla sonnet is Kapotakkhanath. Next question is, what could he realize gradually? Dear students, as I told you যে তার একটা সফট কর্নার ছিল ইউরোপিয়ান হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে, কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি he understood that his real identity he lies in Bangla, because the people of Bangla, the sonnet Kapotakkhanath helped him a lot to earn his reputation in Bangla, এবং ফাইনালি সে বাংলাদেশে ফিরে এসেছিল। এভাবে করেই এই পুরো ইউনিটটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মাইনুল ইসলাম এবং হচ্ছে আমরা যারা নারীর টানে, আমরা শেকড়ের টানে গ্রামে ফিরে যাই। তো পুরো বিষয়টি এই ইউনিটের সাথে রিলেটেড। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা ভালো করে এই পুরো প্যাসেজগুলো পড়বে এবং চেষ্টা করবে এখান থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে দেওয়ার জন্য, এবং অবশ্যই মনে রাখবে সেই ক্ষেত্রে রিডিংয়ের জন্য এই 3টি বিষয় তোমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, দ্যাটস অল ফর টাইম বিং।